evidences showing multiple fibroids. This is the biggest one, huh? এর নিচে একটা আছে দেখ, এই চত্বরে দেখ। This could be cut specimen from the same fibroid also. এটা পার্ট ওপেন হতে পারে, ঠিক আছে? আচ্ছা, যেটা লাইট পিঙ্কিশ বা অরেঞ্জিশ বাকি স্ট্রাকচার দেখছিস, দিস ইজ মায়োমেট্রিয়াম। You can clearly see fibroid আর মায়োমেট্রিয়াম মাঝখানে হচ্ছে একটা সিউডো ক্যাপসুল আছে। ডিলিনিয়েশনটা আলাদা করে বুঝতে পারছিস? Fibroid is delineated from the myometrium by a pseudocapsule formed by fibrinous degeneration of the fibroid. Fibrinous degeneration does not have a true capsule, it has a pseudocapsule. Okay? Achha, what is a fibroid? Fibroids are leiomyomas, smooth muscle tumors of the uterus. Okay? Fibroids কত রকমের হয়? তিন রকম। Intramural, subcellular, submucosal. Achha. When you are classifying fibroids, you would say they are either body fibroids, uterine fibroids, or extrauterine fibroids. ঠিক আছে? Uterine এর মধ্যে corporeal fibroids, মানে body fibroids, or cervix or broad ligament এর মধ্যে থাকবে। Body fibroids are of three types: submucous, subcellus, and intramural. Basically, all your fibroids originate from the intramural portion. Some migrate to the subcellus plane, some migrate to the submucosal plane. Figo classification পড়ানো হয়েছে। Figo classification of fibroid type 0 থেকে type 8 অবধি হয়। So যদি এই বড়টাকে বলে, তো what was this? What kind of fibroid was this? See, এদিকটা ঘোরাবি প্রথমে, ঠিক আছে? Try to identify if there was any subcellosal component. বাইরে বেরিয়ে নেই, so no subcellosal component. এবার inside, where is the endometrium? Can you see the endometrium anywhere? This part is the endometrium. এইখানে এই fibroid এর দুটো মাঝখানে যেটুকু আছে, that is the endometrium. So basically this was an intramural fibroid, mostly intramural fibroid. What surgery has been done here? What is the surgery that was done here? Myomectomy. তাহলে myometrium থাকতো না, তাহলে কি হয়েছে? তাহলে hysterectomy. So what was the possible age of the patient? Perimenopausal. You would say perimenopausal. Close to menopause or beyond menopause. Perimenopausal. If she was a reproductive age group woman, I would not have typically done a hysterectomy. I would have gone for a myomectomy. আচ্ছা, একটা যেটা বললাম ফ্যামিলি কমপ্লিট হয়ে গেছে তখন, ঠিক আছে? What can be the what was the clinical presentation of this patient? ভালো করে মেডিকেল টার্মসে ভালো করে বলতে হবে। menorrhagia or heavy menstrual bleeding, dysmenorrhea হতে পারে। What else? lump, it's a big fibroid lump in between bleeding কে কি বলে? What is a good term, medical term? Intermenstrual bleeding. What is intermenstrual bleeding called? মুশকিল এরকম বললে। metrorrhagia. ঠিক আছে? A fibroid may cause menorrhagia or metrorrhagia. Typically, a fibroid which has a submucosal component but pedunculated submucosal fibroid typically presents with metrorrhagia. No other fibroid presents with metrorrhagia. Because ও ঝুলে বাইরে বেরিয়ে আছে, ওর উপরে বারবার ইনফেকশন হচ্ছে, ফ্লাফ আউট হবে বলে ব্লিডিং হচ্ছে। Otherwise, fibroids causes menstrual bleeding only. Intermenstrual bleeding হয় না, ঠিক আছে? ক্লিনিক্যাল প্রেস আরেকটা কি ক্লিনিক্যাল প্রেস? বড় ফাইব্রয়েড, লাম্প অ্যাবডোমেন, পেন অ্যাবডোমেন হতে পারে, একটা পেন হতে পারে, লাম্প হতে পারে। It is compressing on the bladder can cause frequency of micturition by incontinence of urine or retention of urine. It can be on the posterior wall compressing on the rectum causing tenesmus or rectal incontinence বা constipation. ঠিক আছে? It can press laterally on the ureters and cause hydronephrosis and hydroureter. ঠিক আছে? Yes. Next specimen. Bring out one more specimen. ফেলে দিস না কিন্তু, ভালো জিনিস তুলে এনেছিস। What is this? Sorry? What is this?
ovary. আচ্ছা, what is this? লাগছে ভাবছে না, why would you say it's a uterus? সব আসছে, why would you say this is a uterus? ফান্ডাসে ইউট্রাসের পহচান হয় নাকি এইটা since it has a cervix attached then it is an uterus, ঠিক আছে, নাথিং এলস, কোনো ফান্ডাস না, কোনো লিগামেন্ট না, কোনো কিছু না, কোনো লিগামেন্ট অ্যাটাচ নেই এটাতে, ঠিক আছে। টিপিক্যালি কোনো ওভারি দেখা যাচ্ছে, এইখানে একটা ওভারি আছে, দিস ইজ ওয়ান ওভারি, দিস ইজ দি আদার ওভারি, দিস হোয়াইট ওয়ান, যেটা ঝুলছে এটা টিউব, ফ্যালোপিয়ান টিউব, ওদিকেও ঝুলছে। So this is a wet mouth specimen of a uterus, cut open, showing what? Triple small grape-like projections. This is a specimen of Hydatidiform Mole. এইটা হচ্ছে, these are your molar grape-like কিভাবে হচ্ছে, একটু জুম ইন কর যা, এক একটা জিনিসকে দেখ, ছোট 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 জল ভরা পার্টিকেল আছে ভিতরে। সিনসিসিন ফরমালিন, এখন তো ফরমালিন আছে বলে ডিহাইড্রেশন হয়ে গিয়ে টেনে নিচ্ছে, হ্যাঁ, বাট বেসিক্যালি লোকুলার হাইড্রোপিক চেঞ্জেস হয়ে আছে। আঙুর, কিশমিশ, ফরমালিনে পড়লে ডিহাইড্রেশন হয়ে গেছে, এখন দেখতে পাচ্ছিস না এটাকে, ঠিক আছে। দিস আর টিপিক্যাল গ্রেপ লাইক প্রজেকশনস, দিস ইজ স্পেসিমেন অফ এন হাইডাটিফর্ম মোল। আচ্ছা, what are the types of mole? Partial mole, complete mole. কোনটার জেনোটাইপ কেমন হয়? সরি, ট্রাইপ্লার 69, either XXY বা XXX। আর কমপ্লিট মোল হাফ, রাইট, ঠিক আছে। 46 এর পরে কি XXY হতে পারে? কি হতে পারে? তাই দাঁড়া দাঁড়া, make yourselves clear. How many chromosomes do you have? You have 23 pairs of chromosomes, তাই তো? You have 23 pairs, তার মধ্যে লাস্ট জিনিসটা হচ্ছে সেক্স ক্রোমোসোম, ঠিক আছে। 23 pairs মানে either it's an XX or an XY, রাইট। এবার যখন ভেঙে আসছে, হ্যাঁ, একদিকে যাচ্ছে ম্যাটারনাল, একদিকে প্যাটার্নাল ক্রোমোসোম আসছে, 22টা মানে নন সেক্স ক্রোমোসোম যেটা বলছি আমরা, অটোসোমাল ক্রোমোসোম লাগছে, একটা সেক্স ক্রোমোসোম আসছে, তাই তো, এদিক থেকে একটা, দিক থেকে একটা। মোলও যখন 46 হচ্ছে তখন সেক্স ক্রোমোসোম কটা হবে? দুটো। ইট ক্যানট বি XXY, তিনটে হতে পারে না, তিনটে একমাত্র পার্শিয়াল মোলে হবে, XXY। 46 মানে দুটো ক্রোমোসোম হবে, সেক্স ক্রোমোসোম দুটো হবে, ইট ইজ ইদার an XX or an XY. Am I clear? 46 cannot have 3X chromosomes, right? Okay. What did this patient present to you with? Clinical feature of this patient. মোলের ক্লাস তো হয়েছে, মোলের একটা ক্লাস হয়েছে, রিডিং পাবে না। আর একটু ভালো করে বল কি, what is the typical feature of this patient? A patient will come to you with a history of amenorrhea, 2 থেকে 3 মাসের amenorrhea ছিল, with a pregnancy test positive, she is having bleeding per vagina, pain হতেও পারে নাও হতে পারে, and typically she presents with passage of grape like particles per vagina. এটাই প্রেজেন্টেশন। on examination তুই কি পাবি? Fundus or height of the uterus will typically be a little more than the gestational age in complete, ঠিক আছে। নাম্বার 2, আর কি পাবি? you may find anemia or pallor, ঠিক আছে। per vaginal যখন এক্সামিনেশন করবি, you may find passage of some bleeding পাবি and grape like materials বেরোচ্ছে। ইনভেস্টিগেশন কি করাবো আমরা? আগে ইউজ চলে যাবি, আর কিছু করাবে না,
রুটিন ইনভেস্টিগেশন, সিবিসি করাবি, ব্লাড গ্রুপ করাবি, এগুলো করাবি। Typically, you will do an USG, ultrasound of the abdomen. What is the typical feature in ultrasound? So, what is the feature known as snowstorm appearance? Typically, it presents with a snowstorm appearance. ঠিক আছে? আচ্ছা, আমরা যা কথা বলছি সব কিন্তু কমপ্লিট মোল নিয়ে, পার্শিয়াল মোল নিয়ে আমরা কথা বলছি না। পার্শিয়াল মোল একটু ডিফিকাল্ট ডিটেকশনে। একটা বাচ্চা দেখা যায়, একটা ফিটাল পোল পাওয়া যায়, ফিটাস গ্রোথ হচ্ছে। Additionally, it looks like the placenta has been degenerated into this hydropic material. Complete snowstorm appearance পাবো না, হাইট বেশি নাও পেতে পারে, হাইট আমরা কমও পেতে পারি। At times, ধর পেশেন্টটা বেশ 2-3 দিন ধরে বাড়িতে ব্লিডিং হচ্ছিল, যাবো করে কদিন পরে এসছে, অনেকটা মোলার পার্টিকেল ধর বেরিয়ে গেছে। In that case, we will even find the fundus lower than the supposed age of gestation. ঠিক আছে? কমপ্লিট মোলে 2-3 দিন ধরে ব্লিডিং হচ্ছে, অনেকটা বেরিয়ে গেছে, কিছুটা মাল মশলা বেরিয়ে গেছে ভেতরে, তখন আমরা এটাও পেতে পারি যে দ্য হাইট অফ দ্য ফান্ডাস বেশি হওয়ার থেকে নর্মালও হতে পারে, কমেও যেতে পারে ফ্রম দ্য গেস্টেশনাল এজ। ঠিক আছে, বাট বলার হিসাবে আমরা বলবো মোর দ্যান দ্য গেস্টেশনাল এজ। ফিলটা কেমন হবে? সফট, সিস্টিক, ডাউই প্রেজেন্টেশন, মোবাইল ইউট্রাস হবে। সরি, snowstorm appearance. ঠিক আছে, what other investigation will you do? Important investigation, blood for what? কি জিনিস বেড়ে যায় প্রচুর মোলার প্রেগন্যান্সিতে? বল, beta hCG. Very good, because it is secreted by the trophoblastic cells. trophoblastic proliferation হচ্ছে, প্রচুর বিটা hCG বের হচ্ছে, লাখ, 2 লাখ, 10 লাখ হতে পারে। ওকে, আর একটা কি ইনভেস্টিগেশন করবো আমরা? চেস্ট এক্সরে। ওয়াই চেস্ট এক্সরে? খুব তাড়াতাড়ি মোলার প্রেগন্যান্সি ডিসলজ করে মেটাস্টাসাইজ করে টু দ্য লাংস। দ্যাট ইজ ওয়াই উই ডু আ চেস্ট এক্সরে। ঠিক আছে, হয়ে গেল। ম্যানেজমেন্ট, ডেলিভারি কি করে করবি? না, নো ডিএনসি, নো ডিএনডি, no curettage is absolutely contraindicated in mole. You will never insert a curate inside a molar pregnancy. Instructor করবো না, এটা তো অন্য ক্ষেত্রে। Suction evacuation. The word is suction and evacuation. ঠিক আছে, it is called suction and evacuation. I will not insert any instrument into the uterus. Why? Because friable. Uterus is very soft and friable. You have high chance of perforation. I will not insert any instrument other than a plastic Carman's cannula. I will do the suction pressure of টেনে আসবে, Carman's cannula দিয়ে suction and evacuation. And weekly আমরা beta hCG দিয়ে follow up করব। প্রি ইভ্যাকুয়েশন বিটা hCG কত ছিল, মানে পেশেন্ট যখন তোর কাছে এসেছিল তখন একটা বিটা hCG করব, পোস্ট ইভ্যাকুয়েশন 48 ঘন্টা পরে একটা বিটা hCG করব, and every weekly আমরা বিটা 3 weeks না, every week আমরা বিটা hCG করব till it becomes negative. নেগেটিভ মানে বিটা hCG নেগেটিভ বলতে ভ্যালু নেগেটিভ, ভ্যালু তো নেগেটিভ হতে পারে না। কার কম? কত কম? কথাটার মানে কি? till it becomes negative কত থাকে? জরুরি না, 50,000 হতে পারে, 1 লাখ হতে পারে, 10 লাখ হতে পারে, এরকম কোনো গ্যারান্টি নেই কত বেশি হবে। ঠিক আছে, what is the meaning of the term negative? Beta hCG becomes negative মানে কি? Undetectable where is it undetectable? It is always detectable in the blood. It may be as low as 0.05 in blood, but it will be detectable in blood. Where will it be undetectable? আমরা বিটা hCG আর কোথায় দেখি ব্লাড বাদে? আমরা বিটা hCG
ইউরিন। প্রেগন্যান্সি টেস্ট কিভাবে করা হয়? ইউরিন ফর বিটা ইসিজি, যে আমরা কিট ইউজ করি নর্মালি, তার ভ্যালু হচ্ছে লিস্ট কাউন্ট 25। 25-এর ওপরে বিটা ইসিজি গেলে তখন ইউরিন কিটে পজিটিভ আসবে, তার নিচে থাকলে পজিটিভ আসবে না। তাহলে পজিটিভের উল্টো হচ্ছে নেগেটিভ আসবে। দিস ইজ দি মিনিং অফ দ্য টার্ম নেগেটিভ। ইউরিন প্রেগন্যান্সি কিট টেস্ট বিকামস নেগেটিভ, মানে ভ্যালু বিকামস লেস দেন 25। কেউ কেউ বলে 5, কিছু কিছু কিটে 5 ধরতে পারে, 5 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট, ম্যাক্সিমাম ইজ 25 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিটস। বাজারে যেগুলো পাওয়া যায় কিটগুলো, ম্যাক্সিমাম কিটস আর 25 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিটস, সাম বেটার কোম্পানি কিটস ক্যান ডিটেক্ট এট 5। তো 25-এর নিচে নেমে গেলেই বিকামস নেগেটিভ। নেগেটিভ মানে ডাজ নট গো ইনটু নেগেটিভ, ইট মিন্স ইট বিকামস লেস দেন 25। ওকে, বেশ। মোলে আর কিছু হয়ে গেল। পরের স্পেসিমেন আনো। দুটোই প্লাসেন্টা একসাথে নিয়ে চলে যায়, এটাও দেখ ওটাও নিয়ে চলে যায়। Very good. What is this specimen? যে কোনো একটা বল। বেশ, টুইন প্রেগন্যান্সি, ভেরি গুড। আগে বল এটা জিনিসটা কি? প্লাসেন্টা উইথ অ্যান আম্বিলিক্যাল কর্ড, এটা একটা, ঠিক আছে। এখানে হচ্ছে প্লাসেন্টা উইথ 2 আম্বিলিক্যাল কর্ডস, তাই তো? হোয়াট ডাজ ইট সিগনিফাই? আচ্ছা, বলছি আসছি I'll come into that. Let's talk about this. Why does it have 2 umbilical cords? That means it is a twin pregnancy, right? আচ্ছা, প্লাসেন্টা কটা আছে? Are you sure? দেখি একবার, বেশ, এদিকে দেখি। প্রথম কথা হচ্ছে এরকম দেখে বোঝা যায় না প্লাসেন্টা একটা না দুটো। There may be 2 placentas which are fused together. হতেই পারে, you cannot say. আগে আমাকে বল, টুইন প্রেগন্যান্সি ক্লাস হয়েছে নিশ্চয়ই, কোনো না কোনো সময় মাল্টিপল জেস্টেশন বলে একটা ক্লাস হয়েছিল। আচ্ছা, টুইন প্রেগন্যান্সি ক রকমের হয় বলো? সুপারফিটেশন হয়, মানে কি সুপারফিটেশন? হোয়াট ইজ সুপারফিটেশন? No, break the terms. Superfetation. What does superfetation mean? Yes, while being pregnant she is conceiving again. Is that possible? তাই তাহলে এক মাসে একটা বাচ্চা হলো, পরের মাসে আরেকটা বাচ্চা বেরোবে, তা কি হয়? Superfetation is not possible in humans. Superfetation means she is becoming pregnant, she is conceiving again while being pregnant. That is not possible in humans. ঠিক আছে, it is possible in some lower animals, it's not possible in humans. What is the other term? Superfecundation. What is superfecundation? Nah, not 2 different cycles. It means you have 2 different ovums that were secreted, ঠিক আছে, 2 different Raphael follicles ruptured, 2 different ovum were released, maybe from the same ovary, maybe from 2 different ovaries. Those were fertilized in 2 different acts of conception. 2 different intercourse, দুটো আলাদা intercourse acte fertilize হয়েছে দুটো আলাদা ওভাম। Am I being clear what I'm saying? Same menstrual cycle, same ovulatory cycle, দুটো ওভাম বেরিয়েছে, either commonly from 1 ovary, less commonly from 2 ovaries. দুটো ওভাম ঘোরাফেরা করছে আর fertilized by 2 sperms,
in two different acts of intercourse. May or may not be from the same partner, but two different acts of intercourse. This is what superfecundation means. This is theoretically possible. Rare but theoretically possible. Am I clear? দুটো শব্দের মানে ক্লিয়ার হলো? এই ভুলটা হবে না। প্রথম হচ্ছে অ্যান্সারটা ভুল ছিল। টুইন্সের টাইপ superfecundation, superfecundation না। Yes, there are two types of twins, dizygotic twins and monozygotic twins. What is dizygotic twins? Two different ovum, two different sperm. Holo dizygotic twins. Okay, this is paternal twins. দুটো ovum বেরিয়েছে, দুটো sperm from the same intercourse. I'm not talking about superfecundation. From the same act of intercourse, two different spermatozoa has fertilized two different ovums. Okay, what is this? Dizygotic twins. 2/3 of twin pregnancies are basically dizygotic twins. এবার কি হতে পারে dizygotic twins মানে? দুটো ওভাম থেকে দুটো বাচ্চা হয়েছে, দুটো স্পার্ম দিয়ে ফার্টিলাইজ করেছে, একটা ছেলে একটা মেয়ে হতে পারে। তারা দেখতে সিমিলার কেন হবে? তুই তোর ভাইয়ের সাথে যেরকম দেখতে, তোর যদি আজ থেকে 5 বছর পরে একটা ভাই হতো তোর থেকে ছোট, তোর আর তার মধ্যে যা মিল আছে বা বোন হতো, dizygotic twins ও সেম মিল হবে। That's why it is called paternal twins or fraternal twins, তাই তো? They will have the same common things as any other brother or sister would. Okay, same cycle as them, single, দুটো ডিফারেন্ট সাইকেলে হচ্ছে ফেকান্ডেশন, দুটো ডিফারেন্ট অ্যাক্ট অফ ইন্টারকোর্সে হচ্ছে, সিম একটাই ইন্টারকোর্সে দুটো স্পার্মকে ফার্টিলাইজ করছে, এট দি সেম টাইম হচ্ছে। Am I clear? This is common. Fecundation is an uncommon phenomenon. It is theoretically possible. It is an uncommon phenomenon. Okay? Yes. Dizygotic twins. Dizygotic twins are the most common. 2/3 of all twins are dizygotic twins. They will have two placentas. They will have umbilical cord তো দুটো হবে, এটা নিয়ে কোনো কথা নেই। Two placentas হবে, ঠিক আছে? Dizygotic twins. আচ্ছা, they will always be dichorionic, diamniotic. DCDA. Dizygotic twins will always be dichorionic and diamniotic. Chorion একটা মেমব্রেন হয়, amnion একটা মেমব্রেন হয়, তাই তো? It will always be DCDA. Now come to monozygotic twins. Monozygotic twins মানে one ovum, one sperm পরে ডিভাইড হচ্ছে। ওকে, বেশ, এবার ডিভাইডটা কোন দিনে হচ্ছে তার উপরে ডিপেন্ড করছে কি টাইপের টুইন হবে। ওকে, ধর from the day of fertilization till 72 hours, মানে 3 দিনের মধ্যে, 0 to 3 days এর মধ্যে যদি ডিভিশনটা হয় তাহলে হবে DCDA, ডাইকোরিয়নিক অ্যামনিওটিক, মানে ভালো ডিভিশন হয়েছে, আগে ডিভিশন হয়ে গেছে, সমান অসমান না, প্রপার ডিভিশনটা টাইমলি হয়েছে, দুজনেরই দুটো কোরিয়ন আছে, দুটো অ্যামনিয়ন আছে, DCDA, ঠিক আছে? মোস্ট সেফ, সবচেয়ে কম কমপ্লিকেশন, কি বললাম? DCDA। এবার 3 থেকে 7 দিন, 3 দিনের পরে 7 দিনের আগে কি হবে? হ্যাঁ, না, মোনোকোরিয়নিক ডাইঅ্যামনিওটিক। অ্যামনিয়নটা ভিতরে, ওটা দুটো কোরিয়ন একটা হতে পারে না, মানে ওটা দুটো কোরিয়ন একটা হতে পারে, মোনোকোরিয়নিক ডাইঅ্যামনিওটিক, ঠিক আছে? কোরিয়ন বাইরে থাকে, MCDA. This is the most common type of monozygotic twins. Monozygotic এর মধ্যে 2/3 হচ্ছে MCDA হবে। MCDA কখন ডিভিশন হয়েছিল? 3 থেকে 7 দিন। ওকে, তারপরে কি হলো? 7 থেকে 12 দিন। 7 থেকে 12 দিনের মধ্যে যদি ডিভিশনটা হয় তখন কি তৈরি হবে তাহলে? monoamniotic, monochorionic, monoamniotic, riddled with multiple complications, TTPS syndrome, twin anemia polycythemia syndrome, এই তো অনেক কিছু হয়। তবে সিস্টেমিক আইউজিআর হতে পারে, একটা টুইন ছোট হলো একটা বড় হলো। হ্যাঁ, বেশ,
এগুলো গেল 12 দিন অবধি। তারপর 12 দিনের পরে গিয়ে রিভিশন হলো, তখন কি হবে? এরপরে কি হয়? হ্যাঁ, কিছু তো চেঞ্জ হবে। আমি যখন 12 দিনের পরে বললাম মানে কিছু চেঞ্জ হবে। কি চেঞ্জ হবে? তখন হিন্দি সিনেমা হবে, কনজয়েন্ট টুইন্স। After 12 days it becomes conjoined twins. কনজয়েন্ট টুইন্স মানে কি? জয়েন্ট কনজয়েন্ট টুইন্স। কেফালোফেগাস হতে পারে, থোরাকোফেগাস হতে পারে, পোডোফেগাস হতে পারে, ঠিক আছে? Conjoined twins. After 13 days, beyond 13 days, it is conjoined twins. Unclear? কি বলতে কি বললাম? হ্যাঁ, আচ্ছা। সো হাউ ডু ইউ নো যে একটা যখন ছবি, আমরা তো যখন বেরিয়ে গেল ভুলে যাক, তার আগে পেটে বাচ্চাটা আছে তখনই সব কমপ্লিকেশন হচ্ছিল। আমাকে তখন খুঁজে বের করতে হবে এটা কি টাইপ অফ টুইন, ডাইজাইগোটিক না মোনোজাইগোটিক, তার মধ্যেও হলে আমাকে কোরিওনিসিটি দেখতে হবে, ডাইকোরিওনিক আছে না মোনোকোরিওনিক। ডাইকোরিওনিক হলে আমি কোনো জিনিসে চিন্তা করব না। ইফ ইট হ্যাজ টু কোরিয়ন্স আই এম নট ওয়ারিড। হ্যাঁ, হাউ when do we do this and how do we do this? কি করে জানবো আমরা? আল্ট্রাসাউন্ড, ভেরি গুড। আল্ট্রাসাউন্ড কখন দেখবো আমরা? at 9 to 12 weeks ডে না, 9 to 12 weeks। আচ্ছা, যদি ডিসিডিএ হয় তাহলে কি হবে? সেপারেটিং যে মেমব্রেনটা আছে, দুটো স্যাক, তো দুটো অ্যামনিওটিক স্যাক আছে। একটা অ্যামনিওটিক স্যাক হলে তো বুঝে গেছি এমসিএম এ মনোকুরমানিক মনোঅ্যামনিওটিক, ওটা নিয়ে কোনো কথা নেই। যদি অ্যামনিয়ন স্যাক একটা হয় তবে দুটো একসাথে আছে, অ্যামনিয়ন স্যাক দুটো পাচ্ছি। এবার আমি কোরিয়ন দুটো আছে না এটা দেখতে হবে। তখন হচ্ছে সেপারেটিং মেমব্রেন, এই মেমব্রেনটা। লুক কেয়ারফুলি, ওয়ান অম্বিলিক্যাল কর্ড, টু অম্বিলিক্যাল কর্ড। এই যে সাদা রঙের পর্দাটা দেখছিস, এইটা হচ্ছে সেপারেটিং মেমব্রেন ছিল, ঠিক আছে? এইটাই অ্যামনিয়ন দুটো টুইনের, এদিকে একটা খোলস ছিল, এইদিকে একটা ছিল, ঠিক আছে? এইটার মধ্যে অ্যামনিয়ন এন্ড কোরিয়ন আছে। ইট হ্যাজ টু অ্যামনিয়নস। তাহলে দুটো স্যাক হলো, এই একটা বেলুন, এই একটা বেলুন। আরেকটা লেয়ার আছে কিন্তু, তাহলে এর মধ্যে দিয়ে তাহলে আরো কোরিয়নও যাবে, তাই তো? কোরিয়ন আছে না নেই কি করে বুঝবো? আমার আল্ট্রাসাউন্ডে দুটো সাইন থাকে, ঠিক আছে? ল্যামডা সাইন আর টি সাইন। টি সাইন মানে হচ্ছে ডিসিডিএ, ডাইকোরিয়নিক ডাইঅ্যামনিওটিক। ল্যামডা সাইন মানে এনসিডিএ, সিঙ্গেল কোরিয়ন আছে, ঠিক আছে? এটার মানে হচ্ছে এইটা থিকনেস, এটা মানে এর মধ্যে 4টে লেয়ার আছে না 3টে লেয়ার আছে, দেখতে হবে। বুঝা গেল? হলো টুইনস। Let's come back to the gross placenta. কটা করে থাকে একটা আম্বিলিক্যাল কর্ডে? কি হলো বুঝলাম না, একবার বল। নরমালি, হ্যাঁ বল না। দুটো আছে, টু আম্বিলিক্যাল আর্টারিজ, ওয়ান সিঙ্গেল আম্বিলিক্যাল ভেন, তাই থাকবে, তাই থাকবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, this is a placenta, is it? Human placenta with an umbilical cord. What are the two surfaces? Yes, কোনটা ম্যাটারনাল সারফেস? কোন দিকটা আমাকে দেখা। ইয়েস, যেদিকে আম্বিলিক্যাল কর্ড আছে ওটা ফিটাল সারফেস। এবার ধর আম্বিলিক্যাল কর্ডটা কোনা থেকে ঝুলছে, ঝুলতে পারে, এই কোনা থেকে ঝুলছে, ঝুলতে পারে, তাই কি বলে? কি বলে? If the umbilical cord is attached at the junction of the basal plate and the chorionic plate, what is this phenomena called? Battledore placenta. Yes. This is the basal plate. মানে এটা ম্যাটারনাল সারফেস, তাই তো? It is rough, reddish to brownish, এখন তো ফর্মালিন আছে বলে কালো হয়ে গেছে। Usually reddish to brownish, irregular surface containing multiple cotyledons, ঠিক আছে? This is the fetal surface. It's smooth, shiny, with attachment of umbilical cord and multiple fetal vessels running through it.
তাই তো? Why is it shiny? Why is it shiny? Amnioনের জন্য। It has attachment to the amnion. Amnion is a shiny membrane, ঠিক আছে? প্লাসেন্টা কি থেকে তৈরি হয়? ডেভেলপমেন্ট প্লাসেন্টা পড়িয়েছে নিশ্চয়ই, কদিন আগেই পড়িয়েছে। কি থেকে তৈরি হয় প্লাসেন্টা? হলো, তারপর this surface, this is the chorion frondosum, the opposite is the decidua basalis. তার মাঝখানে কি হচ্ছে, সিনসাইটিওট্রোফোব্লাস্ট গুলো ফর্মস এ সিনসিটিয়াম, তার মধ্যে ইনভেশন করছে সাইটোট্রোফোব্লাস্ট, তার মধ্যে ইনভেশন করছে এক্সট্রা এমব্রিয়নিক মেসোডাম, becomes the primary villus. Sorry, মেসোডাম তো পরে আসছে। প্রাইমারি ভিলাস ইজ a syncytiotrophoblast with your cytotrophoblast inside. মাঝে ল্যাকুনার ব্লাড, ল্যাকুনাতে ম্যাটারনাল ব্লাড, দ্যাট ইজ your প্রাইমারি ভিলাস। তারপর আসলে সেকেন্ডারি ভিলাস, যখনই এক্সট্রা এমব্রিয়নিক মেসোডাম ঢুকে গেল। আর থার্ডলি যখন ফিটাল ভেসেলস ঢুকে গেল, becomes a tertiary ভিলাস। এই টার্সিয়ারি ভিলাসটাই রান করছে দু রকম ভাবে, একটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন নিচ্ছে, আর একটা অ্যাঙ্কারিং ভিলাই হয়ে যাচ্ছে। অ্যাঙ্কারিং ভিলাই বেসাল প্লেট থেকে কোরিয়ন প্লেট অব্দি পুরো অ্যাঙ্কার করে যাচ্ছে এক একটা। One anchoring villi or stem villi becomes your one unit, fetal cotyledons. 5 to 6 fetal cotyledons comprise one maternal cotyledon. Around 15 to 20 maternal cotyledons becomes one placenta. ভালো বললে জিজ্ঞেস করবে। হ্যাঁ, মানে টোটাল দু রকম কটিলেডন হয়, ঠিক আছে? এই যে এটা দেখছিস, এই যে এটা দেখছিস না, এই যে ডিভিশনটা, you can appreciate যেখানে এখানে খাজ আছে একটা একটা, this is one cotyledon, ঠিক আছে? This is called a maternal cotyledon. maternal cotyledon, ঠিক আছে? এই যে খাজের মধ্যে যেটা বেরিয়েছে, আবার এই আরেকটা এরকম হচ্ছে, this is called maternal cotyledons. One placenta has 15 to 20 maternal cotyledon. Each maternal cotyledon contains 5 to 6 fetal cotyledon. তাহলে টোটাল কটা হলো ফিটাল কটিলেডন? মোটামুটি 100 থেকে 120টা ফিটাল কটিলেডন হয়, ঠিক আছে? ফিটাল কটিলেডন তৈরি হয় হচ্ছে এক একটা অ্যাঙ্কারিং ভিলাই থেকে, মানে এই সারফেস আর এই সারফেস, এদিকে ম্যাটারনাল সারফেস, এদিকে ফিটাল সারফেস, দুটোর মাঝখানে পিলার, দেওয়ালের যে পিলার হয় ছাদ আর ফ্লোরের মাঝখানে, সেরকম পিলার আর স্টেম ভিলাই আর অ্যাঙ্কারিং ভিলাই, আর তার পাশ থেকে বাকি নারিশমেন্ট পাওয়ার জন্য যেগুলো টার্চারি ভিলাই গুলো ঢুকছে, ওগুলো এক একটা পিলার দিয়ে এক একটা ফিটাল কটিলেডন, ঠিক আছে? এরকম 5 থেকে 6টা পিলারে একটা ম্যাটারনাল কটিলেডন হলো, মানে একটা রুম হলো, 15 থেকে 20টা রুমে একটা বিল্ডিং হলো, which is a placenta. এত ডিটেইলে বলতে পারলে তো অনার্সই হয়ে যেত, তারপরে আর এমনিও জিজ্ঞেস করবে না। আচ্ছা, what is the function of the placenta? কথাগুলোকে শেষ করতে হবে। এক্সচেঞ্জ অফ গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ, তারপরে প্রোভাইড নিউট্রিশন টু দ্য ফিটাস, আর কিছু করে? Secretion. It is an endocrine organ. It secretes hormones, estrogen, progesterone, endorphins, and other steroid hormones. Anything else? It makes a barrier, placental barrier, ঠিক আছে? কি ক্রস করতে পারে placental barrier? IgG can cross the placental barrier, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর কি জিজ্ঞেস করছিলাম? প্লাসেন্টা থেকে আর কি জিজ্ঞেস করবে? করতে পারে না, সব না, টেরাটোজেন ওরকম করে হয় না। It's not like this. If it is সাইজ যদি ছোট হয়, প্লাস হচ্ছে যদি তোর নেগেটিভ চার্জে ইট ক্যান ক্রস, ঠিক আছে? স্টেরয়েডস ছোট সাইজ হয় বলে বেরিয়ে যাচ্ছে সবসময়। আচ্ছা, এরকম অনেক ড্রাগ আছে which can cross the placental barrier, মাল্টিপল ড্রাগস আছে, হ্যাঁ? কিছু টেরাটোজেনিক হয়, কিছু হয়ও না, হ্যাঁ? আচ্ছা বলি আম্বিলিক্যাল কর্ড,
আম্বিলিক্যাল কর্ডের মধ্যে কি থাকে বাবা? আর্টারি ভেন। আর what are the components or constituents of the umbilical artery? Cord. What are the constituents of the umbilical cord? Wharton's jelly. আর আরো দুটো জিনিস থাকে। আবার অ্যানাটমি ডেভেলপমেন্টে নিয়ে চলে যাবে। একটা সময় ডেভেলপমেন্টের স্মল গাট, ইন্টেস্টাইন সব পেটের বাইরে থাকে তো, তারপরে ফেরত আসে। যখন বাইরে থাকে তখন কি বলে? আচ্ছা, ভালো শব্দটা কি? এক্সট্রা এমব্রায়োনিক সিলোম। কথাটা মনে পড়ছে? এক্সট্রা এমব্রায়োনিক সিলোম, that is a constituent of the umbilical cord. Remnant of the extra embryonic coelom is a constituent of the umbilical cord. আরেকটা remnant থাকে, allantois, is a constituent of the umbilical cord. ঠিক আছে? কি বলতে গিয়ে কি বললাম বলতে এটাকে? এখান থেকে জিজ্ঞেস করতে পারে fetal circulation. Somebody tell me how does the blood circulate in the fetus? What is the fetal circulation? Blood কোথা থেকে কোথায় যায়? umbilical vein. Umbilical vein কি ক্যারি করে? ভেঙে ফেলিস না। Oxygenated blood from the mother. তাই তো? ক্যারি করবে। করে কোথায় যাবে? বাচ্চার umbilical vein ঢুকে গেল। ঢুকে কোথায় গেল? না, পোর্টাল ভেনে ঢোকে না। লিভারে গেল। লিভারে একটা বাইপাস চ্যানেল আছে, তার নাম কি? লিভারের বাইপাস চ্যানেলটার নাম হচ্ছে ডাক্টাস ভেনোসাস। ডাক্টাস ভেনোসাস দিয়ে অক্সিজেনেটেড ব্লাড চলে গেল কোথায়? লম্বা ভেন আইভিসি। আইভিসি থেকে গেল হার্টে। কোন কোথায় গেল? রাইট এট্রিয়াম। রাইট এট্রিয়ামে পড়লো। ফোরামেন ওভেল দিয়ে ক্রস করে গেল, লেফটে চলে গেল। লেফট এট্রিয়াম থেকে গেল লেফট ভেন্ট্রিকল। ওখান থেকে চলে গেল অ্যাসেন্ডিং আওরটা, ব্রেন। আর্চ অফ আওরটা, ডিসেন্ডিং আওরটা। হ্যাঁ, ডিসেন্ডিং আওরটা যাচ্ছিল। আচ্ছা, এবার আরো যে এগুলো হচ্ছে অক্সিজেনেটেড ব্লাড, ঠিক আছে? এবার সারা বডি থেকে যে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড তুলছে, কে তুলছে? আইভিসি আর এসভিসি। এসভিসি আইভিসি কোথায় ড্রেন করছে? রাইট এট্রিয়াম। রাইট এট্রিয়াম থেকে যাচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকল। রাইট ভেন্ট্রিকল কোথায় যাচ্ছে? আর্টারি। বাচ্চা কোথায় যাবে? লাংস নেই, না আছে, ফাংশনাল নেই। পালমোনারি আর্টারি তো ঢুকবে, গেল পালমোনারি আর্টারিতে। এবার কোথায় যাবে? ডাক্টাস আর্টেরিওসা. It's an aberrant communication between the pulmonary artery and the descending aorta. চলে গেল আওরটা দিয়ে, চলে গেল বাকি জায়গাতে। আওরটা দিয়ে বডিতে যেতে যেতে umbilical artery দিয়ে বাইরে চলে গেল। This is the fetal circulation. The question that you will, এটা পরীক্ষা লিখতে দেয়, এটা প্র্যাকটিক্যালি জিজ্ঞেস করে না। প্র্যাকটিক্যালি জিজ্ঞেস করবে যে what happens at birth. যেই জন্ম হলো বাচ্চা, বাচ্চা প্রথম পা দিল, কি চেঞ্জ হলো? সবার আগে হচ্ছে কি হবে? ফার্স্ট চেঞ্জটা কি হবে? প্রথম চেঞ্জ হবে হচ্ছে লাংসটা খুললো। লাংসটা খুললো, যেই লাংস খুললো পালমোনারি আর্টারির প্রেসারটা কমে গেল। কমে গেল, কমে যাওয়ার সাথে সাথে ব্যাক প্রেসারটা কমে গেল। লেফট এট্রিয়াম প্রেসারটা বেড়ে গেল, রাইট এট্রিয়াম প্রেসারটা কমে গেল। যে প্রেসারটা পালমোনারি আর্টারি থেকে ব্যাক ফ্লো হয়ে রাইট ভেন্ট্রিকলে যাচ্ছিল, রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে ব্যাক ফ্লো হয়ে রাইট এট্রিয়ামে যাচ্ছিল, সেই জন্য ফোরামেন ওভাল খোলা ছিল। এই প্রেসারটা কমে গেল, লেফট এট্রিয়াম প্রেসারটাই বেশি আছে, ফোরামেন ওভাল বন্ধ হয়ে গেল। ফার্স্ট চেঞ্জ, বন্ধ হয়ে গেল ফোরামেন ওভাল, ঠিক আছে? এবার অক্সিজেনেটেড ব্লাড যাচ্ছে। আর কি হয়? এগুলো কিন্তু খুলেছে, সালফেটটা কিন্তু খুলেছে লাং, তাহলে তো খুলতো না লাং। এই লাং খুললো, খোলার পরে প্রথম বন্ধ হলো ফোরামেন ওভেল। কোনটা বন্ধ হবে? পেটেন্ট হলো তো পেটেন্ট রয়ে গেল। কোনটা ক্লোজ হবে? আগে কি ক্লোজ হবে?
What is closing first? Ductus arteriosus or ductus venosus? Arteriosus. কেন? যাতে অক্সিজেনেটেড ব্লাড লস না হয়, তাই তো? ডাক্তাস আর্টেরিওসাস ক্লোজ হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে তুই তার আগে আম্বেলিক্যাল আর্টারি আগে বন্ধ হয়, যাতে বাচ্চার ব্লাড বেরিয়ে না চলে যায়, আম্বেলিক্যাল আর্টারি বন্ধ হবে। তার কিছুক্ষণ পরে আম্বেলিক্যাল ভেন, কেন? যাতে মায়ের থেকে বাচ্চা কিছুটা এক্সট্রা ব্লাড আরো নিয়ে নিতে পারে। The baby is acting as a parasite. I am not giving you anything, I will take something back from you. Even at the end stage. তো 80 থেকে 100 ml ব্লাড আউট নিল, তারপরে বন্ধ হলো আম্বেলিক্যাল ভেন, লাস্টলি বন্ধ হলো ডাক্টাস ভেনোসাস। ঠিক আছে, এই হলো প্লাসেন্টা। ওভারিয়ান তো বুঝলাম। হোয়াট ইজ metastatic deposit or metastatic tumors of the ovary are known as Krukenberg tumor. ঠিক আছে, বেশ, আগে এটা দিলে আমরা হোয়াট ইজ দিস। রাখছেন, ওটা কেটে রাখা আছে, এত বড় ছিল অত ঢোকানো যায় না বলে কেটে ভিতরে মাল মশলা বের করে রাখা আছে। This is a wet mount specimen of an ovarian cyst, most likely specimen of mucinous ovarian cyst. ঠিক আছে, কেন? Why are we saying it is mucinous and not serous? Commonly দু রকম হয়, serous cyst হয়, mucinous cyst হয়। আমরা এটাকে আমরা most likely mucinous বলছি, because since we cannot see any mucinous material currently, it is empty, I cannot see a mucinous material, I will say most likely mucinous cyst. But why mucinous and why not serous? Number one, size. Mucinous grows very big, serous does not grow that big. Number two, mucinous is usually unilateral, serous and 20 to 30% cases becomes bilateral. আরেকটা ইম্পর্টেন্ট, mucinous is usually multilocular, ভিতরে ভিতরে ছোট 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 ডিভিশন ভিতরে কাট সেকশনের মধ্যে কিছু 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 যেরকম বেরিয়ে আছে, ডিভিশনস করা আছে, যে ওগুলো না। এই দেখ, এই যে ছাবলো একটা, এইটার মধ্যে একটা ভিতরে ক্যাভিটি ছিল, এইটা একটা ক্যাভিটি যেটা কাটা আছে, this is one swollen cavity, multiloculated. So most likely a case of mucinous cyst adenoma of the ovary. What is the OT that has been done? Surgery কি হয়েছিল? Oophorectomy. Very good. What is the difference between oophorectomy and ovariotomy? Ovariotomy is a complete ovary remove করা হচ্ছে। If your ovary is healthy when you are removing it, it's called oophorectomy. The disease is called ovariotomy. So it is ovariotomy. It is used interchangeably, you don't have to worry, you can say both. কেউ জিজ্ঞেস করলে এটা বলি, it is used interchangeably. ঠিক আছে, oophorectomy বলা হয়, এখন ovariotomy খুব একটা বলা হয় না কথাটা, it is called oophorectomy. What did this patient present to you with? Lump abdomen, pain abdomen, lump abdomen. What is it? একটা কি বলে কমপ্লিকেশন, ইম্পর্টেন্ট কমপ্লিকেশন অফ mucinous cyst, pseudomyxoma peritoneum. আমি ক্লাসে পড়িয়েছিলাম pseudomyxoma peritoneum. What happens? There is gelatinous collection in the abdomen, ascites হচ্ছে most like, and right sided pleural effusion, most likely reactionary change from the mucinous material. ঠিক আছে, pseudomyxoma peritoneum. Ovarian malic cyst কি কি কমপ্লিকেশন করতে পারে? টর্শন হতে পারে, রাপচার হতে পারে, হেমারেজ হতে পারে, ইনফেকশন হতে পারে, ইনফেকশন হতে পারে, ম্যালিগনেন্সি হতে পারে, রাইট, অ্যাসাইটিস হতে পারে, আর এটা কি বলে pseudomyxoma peritoneum হতে পারে। আচ্ছা, হাউ উইল ইউ সে ইট ইজ benign or malignant? কি করে বুঝবো আমরা? কি করে বুঝবো? আমি তো বললাম benign, তোকে এক্সামিনার জিজ্ঞেস করবে কি করে বুঝছো benign, কি বলবি? What are the features of a benign cyst? Features of a benign cyst. না, তুই একটা স্পেসিমেন পেলি,
You will be provided with a history. Even if you are a pathologist, you will provide with a history. But let that rest for a time being. You have found a very callous gynecologist who has not sent any history, has just sent you a specimen. अब पता करो क्या है. What do you say in a gross examination? It is a smooth surface, number one. Benign tumors are smooth surface without any solid mass. কোনো solid nodules নেই, ঠিক আছে? Papillary projections নেই, ঠিক আছে? আরেকটা important, since the uterus has not been removed, so it was a benign tumor. Malignant হলে আমি সব বাদ দিতাম. Mainly smooth surface, no solid projections, no papillary projections. Okay? সেই জন্য আমরা benign বলছি and unilateral. Okay? Common example, malignancy bilateral. পাশেই আছে. বেশ, রাখলাম. পরেরটাতে আসো. What is this? Specimen of a uterus with bilateral ovaries showing large solid cystic lesions in both ovaries. Bilateral solid lesions in both ovaries. Most likely a case of Krukenberg's tumor. Why are you saying it be Krukenberg's? Bilateral solid tumors. খুব রেয়ারলি অন্য কিছু bilateral solid হয়, ঠিক আছে? What are the solid tumors of ovary? Fibroma, thecoma, sometimes Brenner's tumor. Fibroma, thecoma, or Brenner's. But all of those are commonly unilateral. This one, understand the difference between these two structures. Multiple areas of hemorrhage and necrosis. ভালো করে চেক, ওটা পুরো সাদা ক্লিন স্পেসিমেন একটা. এদিক থেকে দেখ, এরিয়াস অফ হ্যামারেজ যেগুলো ঢুকে গেছে, এরিয়াস অফ নেক্রোসিস এন্ড হ্যামারেজ আছে ওর মধ্যে. ইটস এ সলিড মাস. পুরো সিস্টেম কেটেছে, তার এগুলো সব কিন্তু কাটা আছে, বুঝতে পারছিস? কাটা আছে, কাটার ভিতরে দেখ পুরো সলিড মাস. ইটস নট এ সিস্টিক লিশন. কাটার পরে সিস্টিক লিশন, বুঝতে পারছিস? দিস ইজ সলিড মাস. বাইল্যাট্রাল সলিড, আরো ভালো এখানে বুঝবি, দেখ কাটা আছে. লুকস ভেরি মাচ লাইক এ ফাইব্রয়েড. Solid mass, bilateral solid mass, multiple projections. এদিকে উঁচু, এদিকে উঁচু, এদিকে উঁচু. Lobulated and projections. Sorry? এই তো নীল হয়ে আছে, নীল কালো হয়ে থাকবে. আর তো এতদিন পরে লাল হবে না, এবার নীল আর কালোই হয়ে থাকবে, ঠিক আছে? Most common source of Krukenberg's tumor. Metastatic বললি মানে অন্য breast and টিবি ফিবি বলছে, টিবি মেটাস্ট্যাটিক হয়. This is a metastatic tumor. মানে it has originated somewhere else in the body. It has come metastasized on the ovary. কথাটা বোঝা গেল কি বললাম? It is not a primary ovarian tumor. It has come from somewhere else. So what is the most common site of this? Breast and GI. GI কোথায়? Stomach. Very good. ঠিক আছে? What is the tumor marker for this? Stomach হলে কি পাবো আমরা? কি বেড়ে থাকবে? CEA and CA 19-9 and CA 19-9. ঠিক আছে? ওটি কি হয়েছে? TH plus BSO. Total abdominal hysterectomy plus bilateral salpingo oophorectomy.